Yo yo! What up Levelin kanssa? Kyllä te tiedätte mikä meininki. Pistäkää yläpeukkuun näin alkuun. Kiitos kaikille. Ja hyvää juhannusta teille kaikille myös. Tärkeä päivä, tärkeä viikko tänään. Ja juhannuspäivänä on vielä eka Dasi Day. Ne, jotka tietää kuusta jotain, niin tietää mikä menikin. Huomenna kannattaa paastoa, vaikka onkin juhannus. Se on suositeltavaa. Ja tervetuloa Salaliitto-jaksoon tosiaankin. Jos ette tiedä mikä tää homma meininki on, niin katsokaa aikaisemmat Salaliitto-jaksot. Aikaisemmat Salaliitto-jaksot löytyy erikseen playlistinä. Sieltä voitte pysyä kärryllä missä mennään. Koska salaliitto on sellainen asia, että se on palapelin kokoamista. On vaikea ymmärtää salaliittoja, ellei osaa palapelejä laittaa oikeisiin paloihin. Että mitä paremmin on ne palat hallussa, sitä paremmin ymmärtää nämä salaliitot ja ymmärtää ehkä että missä mennään ja mitä tapahtuu ja kaikkea mahdollisia teorioita. Tässä on nyt tullut syy tämänpäiväiseen salaliittojaksoon on siinä, että tässä on tullut nyt lyhyessä ajassa paljon kaikkea uutta infoa ja tietoa. Ja täällä koko ajan tapahtuu asioita. Ja koko ajan luottamukset vaan menee niin kuin pois kaikilta tahoilta. Ja sitten kun on paljastanut niin monesta asiasta, mistä meille valehdellaan historiasta, meille valehdellaan mediassa, politiikassa, meille valehdellaan ihan kaikesta, niin sitten alkaa yrittää etsiä vastauksia muualta. Ja välillä mennään niinku diippeihinkin juttuihin, näissä on myös hyvää viihdettä. Totta kai näissä salaliitoissa on oma viehätyksensä. Ne, jotka uskoo niihin tai ei, niin se syy, miksi te kaikki olette täällä katsomassa, löytyy noista äskeisistä sanoista. Mutta nyt on tullut niin hulluja teorioita ja muutamia palapelejä ollaan nyt yhdistetty, että oli pakko nyt tehdä tää jakso. Ja mä päivitän teille tilanteen myös tosta Tesla Junior Part 2, että mikä se homman nimi on. Tosiaan se oli tosi suosittu jakso, se missä Christian a.k.a. Tesla Junior oli täällä paikalla, käytiin eri salaliittoja läpi. Ja me sovittiin, että me tehdään Part 2. Ja sen jälkeen tuli niin paljon lisää salaliittojuttuja. Christian laittoi mulle Telegramista satoja eri aiheita, mitä voidaan käsitellä salaliittojaksossa. Mielenkiintoisia juttuja. Ja nyt niitä on kasantunut aika paljon, ja rehellisesti tämä maailmantilanne, missä me nyt ollaan, emme oikeasti voida olla varma, onko meillä talvella edes netti, että voitteko tässä katsoa näitä, onko meillä sähköä. Se kelatkaa oikeasti. Että tässä on myös vähän sellainenkin fiilis, että kaikki mitä pystyy jakamaan, niin kannattaa jakaa tässä mahdollisimman nopeasti vielä, kun pystyy jakamaan oikeasti. Tämä tilanne on niin omituinen nyt tällä hetkellä, että mikään ei ole varmaa. Mutta me sovittiin tuossa Tesla Juniorin kanssa, että me tehdään se Part 2
sateisena päivänä. Et silloin jengi on himassa ja pääsee siihen hyvään fiilikseen ja saa hyvät näyttökerrat. Et nyt on kuuma, hyvä kesä, niin jengi on ulkona ja kaikki ei pääse katsoa livenä. Se on ihan eri meininki katsoa livenä. Niin me sovittiin, että sitten kun tulee sateiset päivät, ehkä jo monta viikkoa sitten, niin me pidetään nämä lähetykset semmoinen niin kuin sadepäiväputki. Mutta nyt ei ole tullut sitä sadepäivää. Et sitten seuraavan kerran, kun te huomaatte, että on ainakin täällä PK-seudulla on sadepäiviä, parisen päivää, niin sitten todennäköisesti se Tesla Junior Part 2 ilmestyy. Ja mä voin näyttää teille vähän sen Telegramista, että mitä juttui, vähän pientä makua, että mitä juttuja sieltä on tullut, että sieltä mä laitan vähän jotain screenshotteja niin sit, Tesla Juniorin jutuista, mitä se on lähettänyt. Täällä on kaikenlaista laitettu tänne. Mikä rautaristi, maltaristi, okei. Joo, mutta jotain tällaisia teleportaatiokone, kuolleita juttuja. Ja suurin osa itse asiassa noista Levelin salaliittojaksoistakin, salaliitto-osio, niin ne on otettu suurimmaksi osaksi niin kuin täältä keskustelusta. Mutta joo, me voitaisiin aloittaa suoraan. Tässä ollaan nyt käsittelemässä monta eri teoriaa. Ja kaikille, jotka on uusia näille tai melkein uusia näille, niin mä vähän selitän, että mikä homman nimi on. Elikkä jos te haluatte pysyä kärryllä, mitä tässä jaksossa tapahtuu, niin ihan ekana mä suosittelen katsomaan tämä meidän jakso, podcast numero 100, missä oli Jussi Kontio vieraana. Oho, just tässä 3.3 kohdassa. Ja tässä me käydään Tartariaa teoriaa läpi. TT 5 € kerron niille, eiks niin? Ja tässä me käytiin Tartaria teoriaa läpi, että kuten näkyy tällaiset ihan geometrisesti hullun älykkäästi tehtyjä saaria kaupunkineen. Ja sitten me niin kuin pohdittiin sitä teoriaa Tartaria, että nämä samat rakennukset, mitä täältä Suomestakin löytyy, nämä vanhat rakennukset, niin samat rakennukset löytyy ympäri maailmaa ja ne on ollut niin kuin siihen aikaan, kun ihminen eli tosi alkukantaisesti, kulki hevosilla ja muilla, niin miten ihmeessä tällaisia oli niin kuin rakennettu jo niin kuin satoja vuosia sitten. Et niin kuin miettikää niin kuin tätäkin kuvaa, niin kuin jäätiin ihmettelemään, että katso mitä alkukantaisia ihmisiä täällä on ja neko mukaan niin kuin rakensi nämä. Ja näitä on ympäri maailmaa joka puolella. Ja niin kuin, tässä niin kuin se Tartaria-teoria tulee. Ja kattokaa nyt näitä rakennuksia oikeasti, minkälaisia rakennuksia oli. Ja sitten kattokaa niin näitä yksityiskohtia näissä. Ja sitten oli vaan mutaset tiet, että miten tämmöinen rakennetti, kun oli vaan tämmöistä mutaa täällä näin. Ja sitten sieltä tuli sellainen teoria, että ihmissivilisaatio oli niin kuin Great Reset, tuli mutavyöry. Ja sitten mutavyöryn takia sitten kaikki niin kuin menehtyi ja sitten alkoi uusi juttu. Mutta Jussi Kontio, tämä kannattaa katsoa, tämä jakso, niin ymmärrätte vähän paremmin. Nyt exposaa niin kuin Tartaria, joka on tämmöinen kadonnut ja vapaa energia käytössä, joo. Joka tuli niin kuin hyvin lähelle nykyaikaa. Ja sitten seuraava juttu, koska me käsitellään tässä Litteen maatakin, niin seuraava, mikä kannattaa katsoa, että ymmärtää, mitä tässä jaksossa tulee tapahtua, on tämä Flat Ventures-dokkari, mikä oli tosi suosittu, kans 25 000 näyttökertaa. Niin katsoo tämän läpi, niin ymmärrätte vähän, missä mennään. Ja sitten vielä tämä kohta mä halusin tuoda esille, koska tämäkin tulee tässä jaksossa vielä tarpeeseen. In 1965, Professor R. Foster challenged the corrupt scientific complex. Tämä on tämä professori, joka sanoi, että kuu on plasma. Tosi arvostettu professori. Foster, because the moon is plasma and not solid. Here is what he said in an interview. What is your theory? Well, it is by now rather more than a theory. 10 or 11 years ago, I stated to various scientists that the moon is not a piece of rock, but it is plasma. Plasma phenomena, cosmic plasma. Plasma se sanoi. Joo, kaikki, jotka on eri mieltä, niin ottaisitko tämän tiedemies? Kato, se näyttää tiedemies, näyttää sua fiksu. Miten vaikea höpötän tässä.
certain predictions which were already confirmed in 1958. Ja se sanoi, että kuuhun ei voi lentää. Now is coming close to a complete confirmation. Scientific views expressed all over the world now that the moon seems to be of a quite different nature from what was assumed. But the Americans and Russians are thinking of landing men on it. Well, that will never happen. Not on the moon. On Mars, on Venus, on other planets, yes. But the moon is definitely, as I assert, a plasma. Like most that speak out. Mut joo, muistakaa toi. Ja sitten vielä, jos joku on vielä kiinnostunut enemmän ja haluaa tietää niinku kaikkea asioita, ainakin haluaa tietää, mitä meitsi tekee, tai siis tietoa, mikä mä pidän arvokkaana, ne löytyy täältä. Slimmil-kanavasta X-Files playlisti. Täälläkin löytyy kaikkea, mutta tää X-Files. Niin täällä löytyy kaikki, mitä mä pidän niinku diippinä juttuna ja mielenkiintoisena juttuna. Ja täällä on vähän kaikkea. Täältä löytyy ihan sekalaista kaikkea. Ja näitä on aika paljon. Tässä riittää teille vuosiksi katsottavaa. Mut joo. Ei sit sen pidemmälle. Me voitaisiin aloittaa ihan ensinnäkin. Me aloitetaan ihan ensin historiasta vähän, sen käydään läpi ja litteetä maata. Ja sitten mennään titaaneihin. Oletteko te valmiita? Nyt vähän lämmitellään, odotetaan, että katsojat kerääntyy. Niin käydään vähän läpi, mikä meininki. World, man. And Grand Canyon, Arizona, USA is just a giant quarry. Eli on semmoinen teoria, että toi Grand Canyon on oikeasti, siellä ollaan niinku, se on semmoinen ollut kaivosalue, että siellä on joku kaivettu kultaa tai jotain, joko ne on ollut jättiläisiä tai sitten ne on ollut ihan meidän kokoisia, mutta jollain hulluilla laitteilla ne on onnistunut. Gutted territory, exploited, but millions of tourists every year think it's almost a wonder of nature. It is a wonder of what you can do as a human being with machines to exploit everything and leave it. Et ei tää loppujen lopuksi, jos niinku tosta kantilta, jos tää pitää paikkansa, niin ei tää kovin kaunis paikka silloin ole. Mutta sittenhän on teorioita tästä, että muuta, että joo, vesi on muodonnut ton ja tässä on ollut mitä ja tätä, mä en tiedä. Mutta sitten mikä on mielenkiintoista, että niinku ennen vanhaan aikaan, niin tälleen jengi kulki hevosilla. Hey, that's it, and they're gonna live happy in London. This is a zebra pulling a carriage in Calcutta, in India, in 1930. Again, it's just one of those things, you know. And with those cars, I'm telling you, this you see these pictures, and you put your hands in your head, and you say, by the 19th century, and then this is 18 California, East Africa. Picture is worth more than 1,000 words, right? Horse car. Kattokaa nyt näin. You're gonna get your mind blown. Horse car, Manchester. Eikö ne osannut käyttää tuota teknologiaa, vai miksi hevoset kuljettaa noilla? Derby Castle as well. So ridiculous. Jengi on siis sitä ihmetellyt, mä en tiedä. Horse cars in the 19th century. Horse car, you see this and you just start crying out loud laughing. Horse car, again, with the thing with trams and tosi stuff. ainakin loogiselta Like näyttää. Horse car. And then the London tramway. London, the capital. Joo, se oli Zebra se äskeinen. Ridiculous. You're gonna know now, right now. You Kattokaa see this tätä. US mail with a horse car. Okay. You see this? Just a typical stuff that makes you laugh. Okay, so Tuolta se you see this today näyttäisi in the 21st. nykyään, jos me tehtäisiin samalla lailla. Sitten tää oli mielenkiintoinen. Brittien Zeppelin, kattokaa mikä numero tää on. 33. the First World War and 1925. Different times. Kattokaa. No, what happened in the 19th century? Kyllä noi tietää mikä meininki on. 33 ja G-kirjain vielä tuolla. With free energy and why has everything been cancelled and not using the same amount of the same type of energy and the same type of you know what I mean, like. Sitten kattokaa yli 100 vuotta sitten. Sähköautoja ladattiin yli 100 vuotta sitten. Nyt me vasta tehdään se täällä. Oikeesti. Ekat sähköautot oli 1800-luvun lopulla ja suosituimpia kuin höyry- ja polttomoottorit. Silloin jo sähköautolla ajettiin 80 kilsaa. Jördis kommentoi. Huge corporations, because then everything branches out. Sitten kattokaa mitä automaatteja oli niinku tohon aikaan.
Strange, weird, bizarre vending machines from the 20th century, from the 1920s after the First World War, all the way to the 1960s before the hippie era, and then all of a sudden they disappear. I'm not saying all of them disappeared, but the big majority of the vending machines, it's not like before, you know, there's something weird about this. Insurance, this is a machine selling air insurance for like air travel. You go by plane. This was at Newark Airport. Imagine, I didn't see this, I mean, I don't, 160 million pocketbooks. Kato, mihin tarvii kirjastoon? 25 cents. Kirjaston koneita. You don't have to go to a shop or to a library. Toho. Fresh arc pie. I don't even know what arc pie is, to be honest. I had to like Google it. But pie, just like you buy a pie and you eat it, and you know, you look at these pictures and you get the vibe of the 20s, the 30s, the 40s, the 50s. Have a cigarette. I don't smoke, but machine actually sold lit cigarettes for a penny. You don't even have to have like you to lit it yourself. You just like, it lights it for you, and that's it. A coin operating machine for perfume dispenser. So you don't even have to buy perfume. You just like select the perfume, you put a coin in, and the machine shoots the perfume. Tuoksuvesikone. Tosta vaan laitat kolikon sisään, sit saat sieltä sprejataan vähän tuoksuvettä suuhun. Perfume out, just as much as you need. So you can have a different perfume every day. For like 10 cents. It's impressive. Airline trip insurance vending machine. You just go there, you select it, and or you just go to each vending machine and you just take it from there. Again, it's something that it's weird because in my opinion this is like a vending machine that sells worms for fishermen. Like you want to go fishing and you need a can of worms, you just go to a vending machine. Imagine the possibilities. This is in Moscow. The big majority of these vending machines are in the United States of America, Germany and England, and some countries in Europe. And that's it. So I'm saying why, I mean, I don't know. I don't live in big cities like in America or like, in London or so, but the shop is closed. So not just for women, milk supply, and you just go. Kattokaa mitä kaikki koneita siihen aikaan oli. Oho. Kaikkeen löytyy automaatteja. Oho. Japanilaiset, nämä oli niitäkin edellä. Oho. Kaljaa koneesta. Oho. Back in the 70s and the 80s you would go and play video games all the time. Imagine if you could actually just buy. Kahvikoneet, joo. Ja sitten tätä keksintöäkin jengi on unohtanut. Wheel, which was popular between 1860 and the 19th century. Kuulemma, koska nämä ei ollut turvallisia, niin näitä ei enää tuotettu. Never got popular because they said it's impossible to be controlled by the common mortal, and lots of problems cycle by inventor Goventosa, also in Italy. Seems that in Italy they had lots of inventors in 1932. So this guy, Mr. Purves, Purves, whatever, P-U-R-V-E-S, he desired to revolutionize the world of popular science. Is a very, very interesting Super Mario's, and these are electronically mono wheels for everybody. And then this is in England, probably for most Jurassic Park, Jurassic World, the latest movie especially. So you see what I mean? Like, this technology was like maybe was there, and they tried to replicate it, but they and Weybridge in Surrey, England, also in 1930. The previous humanity with the magazines as well. So they, I think it's in 1860 or 1870. A design of a mechanical, like it was Kislagi again, the Italian with his monowheel in 1923. Speeds up movies of the 21st century, super speed, right before and taken. Kunnon alfoja auto. Sitten, jos te haluatte tietää, miten nämä Tartaria ja muinaiset rakennukset, niin kuin vaikka toi Tuomion kirkko ja mitä ikinä täällä on, niin miten ne keräs energiaa, miten ne pystyi niinku tuottamaan energiaa, niin tässä 2,5-tuntinen video, missä selitetään koko hommaa. Tää on ihan oma jaksonsa, että me ei tässä pystytä käydä teille. Mut tässä on niin hyvin kerrottu kaikki tieteellisesti kiteytetty, että miten tää kaikki homma toimii. Miten nämä kaikki toimii. Ja tää on kova juttu kyllä.
Sitten kattokaa näitä muinaisia rakennuksia ja verratkaa niin kuin nykyrakennuksia ja verratkaa niin kuin sen ajan ihmisiä. And Earth, and this is like Germany. You can see the station before and after it was built with like bad materials and stuff. So I'm going to show you lots of like buildings that have like these towers. So as you know, they're atmospheric electric energy because its energy is infinite. You can take electromagnetic energy from the sky, from the atmosphere. So that's the whole point of these buildings. The Ming tombs again, stuff which is made by they call it ancient, but nobody had the technology. And then Kattokaa nyt tätä Chicago. Chicago on ollut tällainen. Kattokaa nyt oikeesti. 1893 World's Columbian Expedition in Chicago, which is like the Republic Roman Empire, like in America, again built by a different humanity, and a color photo of pre-war Dresden, Germany, towers and atmospheric electric energy, which is wrongly called Tartaria. Agriculture building in the Trans-Mississippi International Expo in Omaha, UK, again same, 18 in Tbilisi in Kattokaa näitä rakennuksia oikeesti. Turkista tää. Kattokaa näitä oikeesti. Oho. Oho. No kattokaa tätäkin, miten kokoinen rakennus toi. Baron, once named Le Palais, and Canada. If this is a hotel, and who had, like, this is like the same as with Australia and New Zealand, right? How, with what resources and stuff? It's just incredible. Imagine if this was actually there, which I think it was, and then these guys just came in and they just put their butts inside. Chateau of Water, the Palace of Water and Electricity. Water, either. And let's go to the next one. Actual way it's melted. So this like it's because of some like wave of like heat or something which melted the whole place, and that's why you have the city of Petra in this in 1908. Quebec. For the trains here is the busiest passenger. Sitten All people, just like in Gulliver Travels. The world is full of secrets. Then you have giant doors. Now sitten se on jännä juttu. Nyt aletaan vähän siirtyä, aletaan vähän käydä jättiläisteoriaa läpi ja sitten käydään titaaniteoriata läpi. Titaani on paljon isompi kuin jättiläinen. Ne on niin kuin nimensä mukaisesti titaaneita. Mutta on teorioita, että on niin kuin eri kokoisia jättiläisiä olemassa, joku 4-metrisiä, 12-metrisiä ja sitten toi titaaneet, jotka menee jo niin kuin monta kymmentä metriä. Mutta katsotaan nyt. Mut se mikä on mielenkiintoista, moni näistä vanhoista rakennuksista, niissä on isot ovet. Et mitä varten niillä oli isot ovet ja muutakin mielenkiintoista arkkitehtuuria, mitkä niinku soveltuu isomman kokoisille ihmisille, mutta näettekö? Everybody knows that humanity was reset and that these humans and their parents and grandparents are not the builders of these giant doors made out of giant stone with tons and tons and tons and lots of work and stuff, and they didn't have the technology or the means. The people who were experimental, you can't know this humanity was there beforehand, and obviously this is a power station for the use of ether energy from the atmosphere, and this huge statue again was built by a different humanity. These are not ornaments. These are like, and all these buildings, they are not built by this humanity. They're from the previous humanity. These are like just the newcomers who inherited all this because of force. And these things are also used for getting the energy, the ether energy, which is infinite, free, no money to be paid for, from the atmosphere and the ionosphere. So yeah, everybody knows that. This is from the 1915. Kommentoi, että Pyrteeksi jo isot ovet ovat sen takia, että mahtuu isot huonekalut ja muu vastaava kama sisään. Näyttäviä isoja ovia näkee kerrostalon kaupungeissakin. Okei, toi on hyvä pointti. Pidetään se mielessä, kun katsotaan noita kuvia kohta niistä ovista.
in Panama Pacific International Expedition in San Francisco. As you know, San Francisco was an imperial city. Sorry, hyvä of kun the sanoin, mä vähän previous korjaan tää humanity, was äänitasoa. all across this crater world. And this is here are the new... Kattokaa tätäkin rakennusta. Väitättekö te oikeasti, että nämä ihmiset rakensivat tämän? Kato. Kattokaa näitä rakennuksia. Oho. Mut joo. The beams will converge. Sitten mennään tähän litteemaa teoriaan, koska silloin kun tämä Flat Earth-juttu alkoi, niin lopulta jengi pääsi siihen johtopäätökseen, että maa on kupoli. Ja siinä on kaikki, mitä on. Että Etelämantereeseen niin kuin loppuu kaikki. Että se on se raja. Nyt kun jengi on tullut se teoria, että kuusta paljastuu kaikki maa-alueet, mitä täällä on, niin nyt se versio onkin nyt niin kuin vähän niin kuin hyllyllä niin kuin tallessa, mutta tähän on tullut uusi versio, missä nyt jengi on niin paljon innoissaan. Ja ne on tehnyt siihen omat mallit, mitkä toimii tosi loistavasti ja selittää niin kuin tosi monta asiaa. Kaikki asiat, mitä niin kuin vielä jäi kysymysmerkiksi. Mutta katsotaan, tässä on nyt yksi malli, mikä me käytiin tuossa litteemaa jaksossa läpi, mihin liittyy musta aurinko. Tää kannattaa katsoa, että ymmärrätte tää seuraava juttu. Mutta se, mikä oli mielenkiintoista, mitä siinä Flat Earth-dokkarissa mä unohdin mainita, oli tämä näin. Eli jos joku nyt ei tiedä, että mikä tää kuujuttu on, mä näytän teille. Ennen kuin mennään yhtään eteenpäin. Tässä on kuva kuusta. Ja se professori, mikä tuossa vähän aikaa sitten näytti, sanoi, että kuu on plasma. Että se ei ole kivi. Ja kaikilla on omia versioita siitä, että mitä kuu on. Mutta sillä ei nyt mitään väliä. Se, millä on väli, on, että mitä tuossa kuussa näkyy. Että se toimii niin kuin X-ray on toiminut. Ja se on kaapannut niin kuin kuvan koko maasta. Ja sitten jengi on kiinnittänyt huomiota tähän kohtaan, että tässä näkyy tämä meidän nykyinen maa. Ja mitä mä tarkoitan on tätä. Eli tässä, kattokaa tää kohta. Että miten on mahdollista, että just kaikki maat menee sopivasti tähän kuussa olevaan kohtaan. Ja tässä on tehty tosi hyvä kartta tästä uudesta teoriasta, Kuukartta-teoriasta. Eli jos me nyt pidetään kuuta karttana, niin tämä kohtaa näkyy, tai siis on tämä, mikä me tiedetään kartoista. Ja sitten tämä on tätä pimeätä aluetta, tätä mitä me ei tiedetä. Niin periaatteessahan NASAt ja nämä muut, jotka sanoo, että kuun pimeää puolta ei voi nähdä, niin nehän on oikeassa. Koska tämähän olisi kirjaimellisesti kuun pimeä puoli. Eli kuun pimeä puoli on tämä manneralue, mikä ei ole tässä näin. Ja miten se menee on näin, että mittasuhteet on eri. Et jenkithän on ovelasti pistänyt sit itsensä, niin jos tähän teoriaan, nyt tällä teorialla mennään, niin itsensä tänne suuntaan. Ja oikeasti jenkki on aika niin kuin pieni, jos vertaa Afrikkaa. Että tuossa on jenkki koko alue. Mutta tälleen se näkyy, että tuossa on Suomi, Venäjä menee näin. Ja Hyperborea on sitten täällä näin. Ja kaikki maat on saatu siihen just hyvin. Mutta se, mikä tekee tästä mielenkiintoista, on, että Atlantis olisi täällä näin. Ja ihan tässä niinku Länsi-Afrikan vieressä tuohon suuntaan. Ja Australiassa täällä olisi tämä Lemuria-mantere, mikä näkyy tuosta kuusta täältä näin.
Ja tässä on vähän parempi kartta vielä. Näyttää ihan RuneScape-kartta. Tässä me ollaan tässä, jos tämä kartta pitää paikkansa. Jos me halutaan päästä Hyperboreaan, ja kuulemma täällä on lämmintä aluetta. Sitten tässä on kylmää, mutta sitten kun sä pääset tänne, niin täällä on lämmintä, että siellä asuu elefanttejakin. Et jos jotenkin päästäisiin tähän suuntaan, niin me päästään Hyperboreaan. Ei tänne näin. Ja tässä on Eurooppaa. Ja täältä pääsisi tonne Atlantikseen. Onko siellä titaaneitakin? Ja sitten täällä on vaan teorioita. Kuka ei tiedä, mitä täällä on. Kuka ei tiedä. Jos joku haluaa tämän kartan, niin koodatkaa mulle 5 €. Meitsi voi heittää tätä teille. Mut joo, tossa on toi sitten. Kattokaa tää. Mielenkiintoista on tämmönen vanha kartta, mikä löytyy, mikä näyttää ne samat mantereet vähän. Stanford University map collection and made available to the public in 2017. The same year, the flat Earth was gaining huge traction and people were starting to wake up. It's also interesting that it has been arranged as a planisphere. The huge individual sheets of this map were originally arranged as an atlas projection, but David Ramsey purchased the map in 2016, and the was an attempt to keep flat earthers thinking Hyperborea was located at the North Pole, and to perhaps bring back any that were sitting on the fence and hadn't truly woken up yet. Eli Hyperborean lokaatiotakin on yrittänyt hämätä meitä. A very subtle se olisi siinä act of pohjoisessa, vaikka se on manipulation. vähän niin kuin But why would they want the flat Earth community to keep fixed on Hyperborea? I have some thoughts regarding Hyperborea, but first we must turn to the clocks. Those of the old world knew. Ja tässä, kattokaa, nyt mä sanon tää palapeliyhdistys. Miten nämä muinaiset astrologit, nämä kartat, kato, tässäkin on just se pyöreä kohta, mikä siinä kuussakin näkyy, mikä niinku pyörii näin. Niin miten on niinku saanut ton tolle, jos te olette nähnyt se Flat Earth-jaksot, ymmärrätte mitä mä selitän. Oota hetki, mä katson. Tossa. Venatkaa. Mihin mä kadotin sen? Täällä, katsokaa. Massive. Mikä siinä? Ottakaa hetki. Eikö se ei näyttäisi? Mut anyway, jos tässä on ne... Teillä on se kartta käs, mä etin sen tässä samaan aikaan, venatkaa. They lived upon, and it's displayed for everyone to see right here in the astronomical clocks. The zodiac dial here, or what is officially known as the ecliptic dial, on the Prague astronomical clock, allegedly constructed in the 15th century, does not divide its 30-degree constellation arcs equally. It is also off-center from the map behind and appears distorted, and so many clocks of the old world present very similar ecliptic dials. But let's... Ja kattokaa, noissa on vielä 13 kuukautta näiden mukaan, ja sehän on se teoria, että meillä on oikeasti 13 kuukautta, että se siirrettiin 12. Ja sitten noista constellationeitakin on 13, hyvä niin kuin kuukausi sitten. Look a little closer at this magnificent Prague clock. As you can see, the zodiac dial contains a border that presents a series of vertical lines. These lines represent a chunk of 5 days, and each zodiac section represents a month. Those of the old world use this dial to track the seasons, the phases of the moon, and to present the date. But in a realm of perfect circle, muistakaa tämän kartan ulkonäkö, mitä nyt tässä näytetään. represented within a smaller space than the other 6. They all contain 5 subsections, so why are they different? As you can see here, the Prague astronomical clock presents the land of Earth in the middle. No niin. Muistakaa toi. Kattokaa nyt tää.
precessional or astronomical ages of 2,160 years each. We are on the cusp of entering the age of Aquarius, and this is why our magnetic North Pole is en route to Siberia. As the North Magnetic Pole circumvents a central magnetic circle, the toroidal magnetic field moves with it. The Sun and Moon are bound in their revolution by our magnetic. Kattokaa, ihan tismalleen samanlainen. Toimii samalla lailla kuin nuo äskeiset kalenterit. North Pole. And because of this, they move within our magnetic toroidal field only. This is why the magnetic North Pole will always be the center of our known world. Tässä As I selitetään said tätä before, karttaa. the first image of the landmass presented in the moon's face is and because of the magnetic field changing climate. As this process unfolds, Ja pikkuhiljaa me all siirrytään areas siihen, että outside me of mennään our niihin magnetic kiellettyihin field alueisiin, will mutta se on hidas inevitably be prosessi. frozen. I saw the mountains of the darkness. Olin tossa menossa ohi meidän matkalla ja sulla on mun kuulokkeet. Sun kuulokkeet on sun pipu. Olin ohi meidän matkalla ja katoin hullu jakso, mutta tänään mulle tuli YouTubessa vastaan joku juttu, minkä mä halusin Joo, tulla mä en näyttää. tiedä mitä sä aiot näyttää. Aita. Bro, tää on jäänyt jumittaa. No se on siellä jossain renkaan välissä. Eikö se on kiertänyt sun tuoli ympäri? Ai, ota. Vaihdetaan vielä nyt hetkeksi tää, kun mä lähden pois tästä ihan just nyt. Niin, pääset jatkaa. Nyt onko? Nyt mä ihan... Se meni sen koko ympäri se koko jutu. Mun jalkakin on. Mut joo, mä lähden pois tästä ihan just. Mä haluaisin vaan kysyä nyt mestarilta. Ihan sekka. Se kiertää sen koko pallin ympäri. Mistä tää on? Mitä taas mahdollista? No niin. Mikäs tää? What is the coldest weather you have endured? No matter how cold, it cannot compare to Antarctica, where temperatures can approach minus 128.6 degrees Fahrenheit or minus 89.2 degrees Celsius. However, the cold in Antarctica is nothing compared to the terrifying new discoveries scientists are making in Antarctica. Even NASA is involved in these amazing discoveries. What have scientists discovered in the cold expanse of Antarctica? How does it affect where you live? Join us as we bring you terrifying new discoveries scientists have made under the ice of Antarctica. Many people know Antarctica is covered in ice. In fact, there is ice as far as your eyes can see in any direction. However, not many people know the place was not always covered in ice. The continent lay over the South Pole without freezing for almost 100 million years. While the South Pole records average winter temperatures of 78 degrees Fahrenheit below zero, evidence suggests that Antarctica used to be as warm as Italy and covered by a green expanse of rainforest. Then, about 34 million years ago, a dramatic shift in climate happened at the boundary between the Eocene and Oligocene epochs. The warm greenhouse climate, stable since the extinction of the dinosaurs, became dramatically colder, creating an ice house at the poles that have continued to the present day. Just what caused the climate shift from rainforest to an icebox is a question scientists are trying to answer. The answer is crucial because it should tell Se olisi tullut just tässä iso jäämurto. us more about how the climate responds to the creation of greenhouse millions of years ago with a degree of accuracy. They do so by studying tiny period of the Arctic computers. The Arctic deposited on the sea floor millions of years ago, which has been geologically uplifted into land. The Tanzanian micro sea level fall to show scientists and 50 crew members to the Arctic and Antarctic. Klagers and his team have been Kato, siellä ne on hommissa, väittävät siellä, että sinne ei voi mennä. And powerful drill, their drilling area allows them access to layers of 90 million year old sediment. 90 miljoonaa According to vuotta Klagers, the vanha layers are juttu. important because Katso sitä, mitä siellä oikeesti on. Kato tää Military Man, kato tää
Military man speaks about the wall of Antarctica. Mut nyt mä lähden häiritsemästä sun lähetystä. Kato tää. Okei, no katsotaan. Time. Obviously, the name of the person is censored because of privacy stuff. So, I was in the army from 1997 to 2000. This is a foreign military. And I was sent to McMurdo Station in Antarctica. I was a helicopter mechanic and crew chief, and they had volunteer tours open for guys to go there and work on the helicopters there. When they asked for volunteers, a bunch of us applied, but only me and one other guy got accepted. The application process had a bunch of questionnaires that we had to fill out, and we had to sit for a bunch of one-on-one interviews. It was mostly just a bunch of questions about what our interests and beliefs were. Imagine, you have a scientific interview about your beliefs and interests to go to Antarctica. I was sent to McMurdo Research Station in August of 1998. When we weren't busy de-icing the aircraft and working on them, we had time to hang out with the scientists at the research station. The military unit attached to McMurdo was small, and we didn't have our own separate facilities. We didn't have a PX or a media center. There was no chapel or chaplain, and we didn't have our own separate mail. Continue. We didn't have our own separate mailroom. We just had to share the same facilities with the scientists and researchers. So over time, I got to be friends with a few of them, says this military man. And they had two different kinds of ice that they worked on and studied. One kind of ice was the normal kind that we've all seen. They took cores of it out of boreholes in the ground, and just like normal ice, it was mostly clear or sometimes white, and it would melt into liquid water if it got warm. The whole area of Antarctica is covered in this kind of ice, but that wasn't their main kind of ice. The only time, this is very interesting, the only time, says the military man, I ever saw them actually studying normal ice was when the film crew from National Geographic came by. So because the film crew came by officially to make a documentary about Antarctica, they showed the film crew how they're studying normal ice. But the rest of the time, says the military man, which was most of the time, so 99% of the time, the scientists were studying something they called sky ice. This stuff was totally different. We were never allowed to go into the laboratory areas of the station because the labs had to be kept super clean, and they said it would mess up their work if they risked letting too many people in the lab. One time, one of the researchers that I was friends with showed me a piece of sky ice. You couldn't touch the stuff with your bare hands because it was so cold. And it wasn't clear or white like normal ice. It was solid blue. And let's continue. It was solid blue, and he said that's why they call it sky ice, because it was the exact same color as the sky. This is mind-blasting, and I look at the sky right now, the sky is blue. This is like a total short circuit, like punch in the face for me. We had to wear our thick, heavy going outside gloves to handle this sky ice. The stuff was so cold, it would instantly freeze your skin if you touched it. I've seen this in the movies, in the sci-fi movies. I don't remember what temperature that he said it was, but it was something like hundreds of degrees below zero. Way colder than the normal ice that was outside. He had to carry it in a metal bottle that was kind of like a thermos. He let me play with a piece of it for a while, and it felt lighter than a piece of normal ice of the same size. Like it wasn't very heavy at all. It almost felt like you could throw it up in the air and it would just float back down, but I didn't try that. And it was also a little flexible when I tried to bend it. It didn't break like normal ice would, and even for a small piece, you couldn't see through it. It was solid blue right from the surface. And here's the really weird part, he says. This military man, it did not melt into water. When it got warm, because we had it inside, it just started to shrink. It got smaller and smaller, but my glove never got wet. And there was no water on the floor. The stuff just turned into thin air when it got warm and vaporized. So even though the compound of this thing was not water, so it didn't melt in water, and your glove is not wet, and the floor is not wet, so it just disappears, like in the movies. He said that was the reason why they had to study this stuff right there in Antarctica. You couldn't take sky ice back to America to study it because it was almost impossible to keep it cold enough during transit. It would always vaporize into air, and you'd have nothing left when you got back to the US. He said Russian scientists had discovered the same problem when they tried to take sky ice back to Russia, so that was why they all had research stations in Antarctica. After maybe 15 minutes of handling the piece of sky ice, it was almost completely gone, and just a tiny little bit was left, and my glove was dry the whole time. I've never seen anything like it before or since, and that's unusual because I've always had an interest in scientific things. I think that's even why I got selected to go to Antarctica, because a big part of the interview was about science and what I believed about things. So I really thought it was cool to see something I'd never heard of before. The whole time I was at McMurdo, I heard people talk about the wall like that was a special place. Imagine. The whole time I was at McMurdo, says this man, the military man, I heard people talk about the wall like it was some special place. It's pretty common to find ice walls and ice cliffs all over Antarctica. The whole place is ice, but it's all just normal white or clear ice. So I asked my friend where they get the sky ice from, and he said it comes from the wall. The wall. It's a different kind of ice wall. It's not your typical ice. So I don't remember exactly how he described it, but apparently there's a huge wall of sky ice in Antarctica. So not normal ice, but sky ice. He said it was hundreds of miles inland from the coast. I never got to see it myself because I was only stationed at McMurdo. I didn't get to go out on expeditions, and he said it was the biggest natural structure in the world. I wonder if it's actually natural or artificially created by the gods. So he said that in the 1960s, the US Army had a plan to bore a tunnel into the wall, but they didn't have a boring machine that could handle super cold temperatures. So they had a whole testing project in Greenland, which is close to the central part of this crater, or part of the crater, where they developed ice tunnels and invented new boring machines that could operate in super cold temperatures. Like they did this whole big thing in Greenland just for practice. I'm not an expert, he says, on that, but that's just what he told me.
And then once they had the new boring machine figured out, they brought it to the wall in Antarctica. And he said that the machine bored the tunnel, I don't remember exactly, like 5 or 10 miles into the wall, but that they never broke through the other side of the wall, and that they still don't know how thick, it says thin, but it's actually thick, the wall is even to this day. And I'm probably not remembering this part correctly, but I think he said that at first, the floor of the tunnel was solid rock, but after a mile or two in, the floor was sky ice. Like it was sky ice underneath after a certain point, or something like that. And apparently the wall slowly builds itself back up. Imagine, so this sky ice regenerates after he cut it, because after a year or so, the tunnel had shrunk smaller all by itself. They had to leave the boring machine inside the wall because the tunnel shrunk too small to get it back out. And after a few... Onko Antarktika nyt ylhäällä vai keskellä vai alhaalla? No tässä on se kartta. Oota hetki, mä otan paremman kartan. Antarktika on täällä, niin tää raja-alue. Niin, eli se ulkoraja. Joo. Regeneroiva jäämuuri. Niin. No ei kai siinä. Niin, ja se syy niille tutkimuskeskuksilla olisi niinku toi. Mut mitäs sä oot mieltä niistä tiedemiehistä, kun ne tiedemiehet on siellä nyt tutkimassa tuossa mainstream-dokkarissa? Niin, no aika hyvin on asiantuntija ja luottamus kyllä kerännyt ihmisiltä tässä viimeisen vuoden aikana. Mut joo, hei, tilatkaa kanava, lahjoittakaa Slimmille rahaa, että se pääsee juhannuksen viettoon ja kommentoikaa ja tykätkää ja kertokaa tähän alle teidän mielipide, että onks maalitteen. Ja mä lähden nyt jatkaa matkaa. Hyvää juhannusta. Samoin, no niin, morjens. Sä VK-päivän puhuttelut, kun Junnu ja Slimmille näin väleissä. Joo, ja mä kerron vielä, siis tarina meni niin, että mun piti kirjoittaa puheen. Mä sain tietää Junnulta, että saa tehdä pidemmän puheen. Mä olin menossa kirjoittaa, sitten koko jengi tuli munkaan puhu, ja sitten mä en päässyt ikinä minnekään muualle. Siinä oli se koko story. Pistä nää päälle, niin se on vähän. Joo, nyt on hyvä. Herättää vähän. Mut joo, siinä on se, siinä on... Bless. Nice. No niin. Kattokaa vielä tätä karttaa. Edelleen jos joku haluaa tämän kartan, niin pistäkää viestiä somessa. Parilla pennillä saatte. Ja sit joo, tää oli tää. Ja sit päästään tähän musta aurinko. Just like the real constellations, well, the vortex. So we have the Polaris, which is fixed, and then we have the black sun changing its diameter, toroidal electromagnetic energy from below to above, as above, so below, the energy raised. Plus, in this case, we have case B, below is big. Tässä on selitetty tää malli. It's vertical to the horizon. The astronomical clock pointer shows the time in Prague, in the Czech Republic. It's like that, isn't it? So let's see. There are 2 discs. Actually, my phone was ringing. No, and then like the one we see only the disc below. Okay, let's see only this below. The disc yellow and the equator in things before were not months. A month. Yeah, that's so shameful for our society not to care about the supreme astronomical clocks. So the disk above is the constellation disk. Awesome stuff. On the constellation disk we can see in what constellation is the sun. In this way we can see the date. Awesome stuff. Every zodiac section represents a month. Yeah, that's why we have 12 months. Although there's a 13 zodiac, so maybe... Meillä on, niitä on 13 kuukautta oikeasti, koska Oktober se on numero 8, mutta se on meillä 9 kuukausi. Before they had like 13 months, and you have the sun. So every little section represents 5 days. Nice. Every little section. So sun is in Taurus. I love Taurus. Joo. Ja tästä, jos joku haluaa päästä nyt, helpoin reitti päästä Etelämantereelle on tässä näin. Tää voi olla se juttu, tiedätkö, jos joku on niin kuin näin syvälle päässyt tästä niin kuin tähän hommaan. Ja on ihan täysin niinku messistä jutukaan niinku meitsi. Niin jos nyt joku haluaa oikeasti tehdä jotain isoa juttua, niin tää on se juttu, mitä nyt ehkä salataan kaikista. Tää on se juttu, mihin tää valhe ja kaikki perustuu siihen, että kukaan ei tajuisi tätä juttua, että tää on helpoin tapa päästä tonne
tonne noin, mikä nyt tämän mukaan on nimetty Atlantis, mutta se voi olla joku muu, mä en tiedä, se voi olla ihan joku muu paikka, mutta kuitenkin uuteen maahan. Kattokaa, mistä pääsee, Länsi-Afrikassa. Atlantis is west from West Africa in South Atlantic Ocean, southern from the Sea of Sargasse. Cape Verde, Verde means green, is the closest place to Amazonia, the eastern place of Atlantis. And why do you think Cape Verde, Verde means green, and it's the closest place to Amazonia? And this Amazonia probably is a jungle, just like the jungle in South. Hullu ukko Mikkelistä, 28 päivää kertaa 13 on 364 päivää. No niin, miksi meillä on sitten 12 kuukautta? Täällä vaan kustaa meidän rytmiä kaikki. America. So probably Cape Verde, Cape Green, Cabo Green. Cabo Verde was at some point in time was connected to the land of Amazonia. That's why it has the name of green, right? So that's the location from the poor countries in Africa, Mauritania, Mali, and Liberia, and that's the Sea of Sargasse, South Atlantic Ocean, and you have Amazonia, which is the closest bit of Atlantis to West Africa. And let's do a close-up. And what's the distance? So you have Africa and Poseidonia to Amazonia, Cape Verde, and that's from Cape Verde, which is what you're actually allowed to see in this known world, to Amazonia, Atlantis, distance 700 kilometers west. 700 kilsaa So you tell me if somebody is actually capable of actually getting a ship or a plane Senegalista, from Akonin Cape Verde kotikaupungista. and travel 700 kilometers across the ocean, because it's water here, right, all the way to Amazonia. Is there anybody capable of this? I'm still ignorant. So I'm not a ship captain. I'm not a pilot. Does anybody have the power, the finances, the resources to go from Cape Verde and to keep on going straight on a straight line 700 kilometers? Are there any flight paths, like official flight paths, official airplanes or official ships that go that way? According to what I've seen so far on the official map, no. You see Kuulemma virallisesti ei ole mitään reittiä tuonne. how easy it is to actually confine us to the prison continents that we live on, and we have places so close to us, but what does close mean? 700 kilometers. So 700 kilometers is the closest, but Cape Verde is a place that where nobody goes, nobody lives there, and it's not like having something close. So the two closest distances are from Angola, the country in Africa, to this island, which we call Island A, according to the Book of Lives of Cosmos, to go to Terra del Fuego, Terra Lakash, and Terra Galeca. These lands. Sitten Länsi-Amerikasta pääsee kiellettyyn alueeseen helpoiten. As you can see here, so that's South America, and the lands. These lands are in South Pacific. Se on mielenkiintoista, miksi natsit pakeni Argentiinaan. Miksi just sinne? Pacific, south and west from southwest Argentina, and we have. Me tiedetään nyt virallisesti, että natsit pakeni Argentiinaan. Sitten on kaikki nämä teoriat on ollut sieltä alusta asti, että niillä on Etelämantereella beissi. Niin jos nämäkin kaksi yhdistää, niin, ja sitten tää tähän, niin. We have a close-up. We have South America, some point connected to the mainland. Circle, right? This is what we would have, like the limits of the world. That's why Australians and those New Zealanders, they cannot go further beyond, because the military awaits for them. There's like patrols. Jos joku tuolta Australiasta yrittää mennä, vaikka tuossa on lähellä, niin tää on niinku tarkasti vartioitu alue. All over the place. And obviously, officially, when you go with the public transport and stuff, no public transport takes you to Lemuria, Hyperborea, or Atlantis, Niin ne even though they're so juutalaiset close. pakeni veliväät. Really awesome stuff. Let's see if I can actually find something else. So I have that. There's something here, Tasman Sea. There's something here. I'm not sure what that is. That's a compass. What's this? Have the so this is the known world, and Atlantis and Lemuria, they're probably not allowed to be seen because they are involved in the world war that was before the reset and everything else, which is mighty amazing. The Hyperborea here also is not allowed. So, and this is Greenland, look at this. So you have all the countries, that's all, it's just amazing. So now we know the exact positioning of the countries. And of course, if you look at the maps we use in school, the maps used in school are done according to this, because you see like the disposition of the continents. The only thing what they did is that from Europe, when you go to America, it's exactly on the Atlantic. You go on the Atlantic, but they put the Americas, North and South America, to the left,
in a school map setting, right? Because obviously it is to the left if you look at Mieti, miten mieltäkin on niin helppo hallita ihan vaan manipuloimalla vähän karttaa. the map like this and you go on the ocean. Maitten kokoa, maitten sijaintia. Jenkithän aina yritti näyttää oman maansa isompana ja Afrikka pienempänä, että se niin kuin edustaa valtaa, että se näyttäisi isommalta maalta. Tämä on niin naurettavaa, mutta se toimii. You get my point, right? And then we have what the other part of the moon map shows us. So the moon is supposed to be the reflection in terms of plasma and mirror from the world we live in. And this is the part of the moon. That's why they say the black side of the moon, or like the hidden side of the moon. The hidden side of the moon is not like, it's not like a sphere moon, and it's like the hidden side. NASA and the official scientists, they actually say the truth. This is like the hidden side that we never see of the moon. Why? Because they're continents, and because we are not allowed to go there. And that's what we see on the sky. We see the reflection and plasma mirror of the known world. The world keeps on going. Look at Sitten vielä. the limitation. And this is West Africa. You see Senegal, Gambia, to Atlantis, or actually to an island, but to Atlantis, the main continent. You see, Atlantis has also some islands, you know, Verde. Just one continent, approximately 500 kilometers from because it's outside of the routes which are officially and legally enabled for. No niin, sitten. Kato, kaikki menee just niin kuin laskelmoituu. Nyt 2 minuutin päästä tästä lähetyksestä on kulunut tunti. Ja se tarkoittaa sitä, että me päästään toisen puolisko-osioon. Elikkä jättipuihin, eläimiin ja titaaneihin. Oletteko te valmiita? Oletteko te valmiita? Nyt on tarpeeksi jengillä ollut aikaa kerääntyä. Alright. Aloitetaan sitten. Eli aloitetaan ihan sillä eka pienellä ihan perustietojutuilla. Ensinnäkin mä haluan, että tiedätte, että tässä on maailman isoin puu, on Sherman Tree. Ja se on Yhdysvaltojen kansallispuistossa kasvava maan suurin arvioitu puu. Eli muistakaa, tämä sijainti on Yhdysvallat. Ja tässä on tämä puu. Kattokaa, että tällainen on niin kuin olemassa. Eli tämän kokoinen puu on ainakin mahdollista. Niin pitäkää toi mielessä. Ja tämäkin jättipuu, joka on Yhdysvalloissa. Oota hetki. Missä se tulee? Ottakaa hetki. Tossa. How an angel looks like by the Catholic on jotain raamatun verseitä ainakin jostain, että niinku like that. Isot puut ollaan niinku katkaistu, otettu pois, mutta siitä me tullaankin tähän näin. Tässä on Yhdysvalloissa sijaitseva Devil's Mountain. Ja ensinnäkin tämä on ollut pyhä paikka intiaaneille, tosi pyhä paikka. Ja Sadhgurukin tuossa Joe Roganin podcastissa sanoi, että toi on tosi ihmeellinen paikka, että se oli juonut tosi järven vettä ja se oli parantunut jostain, mistä se ei, niin kuin mikään ei tepsinyt. Ja tämä on niin kuin tosi pyhä paikka. Se on mielenkiintoinen, miksi se on nimetty sellaiseksi, mutta sillä ei ole mitään väliä. Mutta silloin noi Flat Earth-teoreetikot ekana huomasi tämän asian, oli, että tämä näyttää ihan puun rungolta, joka on kivettynyt. Että nämä on oikeasti pusikoita, nämä mitä me kutsutaan puiksi. Että nämä oli niinku oikeasti puita. Most known example in popular culture. It's a tree, a giant tree. The trunk, which was left
and it was cut artificially, probably by machines. So probably the angels are actually machines used by, so technology used by those gods that we call Elohim. And of course, people say, oh, you're just like nuts because you're just like saying it's pareidolia, right? You're just like wanting to believe it's true. Well, nobody has been able to explain why all these structures, which are everywhere in the world and also on the bottom of the ocean, have perfect hexagonal geometrical shapes. That's not something that lava flow creates. Everybody knows that, scientists know that, but scientists and people and everybody else do not wish to speak about this because it's too much for them and it causes too much... the truth hurts. That's a fact. But yeah, the truth is they're out there. So same stuff, because they're both natural living beings. So the Nephilim, which were like the hybrids, those were like much hot flood with the proof. Yeah. Ja sitten tässä on vielä kuva, kattokaa. Se on ihan kuin jättipuu, se on kivettynyt. Ihan kuin jättipuu. Ja tossa on vertauskuva, että toi on saanut ihmiset niinku kyseenalaistamaan, että tää olisi joku vuori tai joku muu. Että tässä on ollut niinku Avatarissa semmoinen iso puu, meidän kelatkaa Avatarin puu on ollut oikeasti. Ja tässä toinen esimerkki, kattokaa. No, I'm definitely sure of it. There are no forests. It's just another trick. We were simply made to think in the Matrix that we have forests, but in reality, it's only 30-meter bushes, and 30 meters is actually quite high. Sometimes it's only like 10 meters or 15 meters. So let's see. Check out this picture here. I am affirming to you as the spectator, as the person who's watching this video, that what you see in the picture right now is a table mountain formed from a magmatic lava volcanic melt that rose from the depths of the earth and froze while going upwards about approximately 200 million years ago. And you're gonna say, F off, because what the heck are you talking about? So yeah, before you say I'm crazy, just stick with me until the end of this video. You're gonna enjoy it, hopefully. People got lots of money. These trees, somehow they survived the planetary bombing. Anyway, but you know what they say. And then there's like too many myths and legends. There's no myths and legends. They actually tell the truth about humanity. If you check, including the can. Mut nyt on aika mennä kohti jättiläistitania teoriaa. Oletteko se valmiita? Ekana ollaan kiinnitetty näissä vanhoissa kuvissa huomiota ja maalauksissa siihen aikaan ihmisten koot suhteessa esineisiin ja rakennuksiin. Allow me to impress you with the truth pictures. This is like a painting of sorts from Europe. You see the buildings, but check this out. Check this out. You know, the wheels of these wagons are like 2 meters in diameter. Look at the size of the people. And of course, I know you're gonna laugh. You're gonna laugh at the painter and say, the painter just, freaks out. Really? Or is it like the empire of the... Hei, tuohon kivetysjuttuun me kohta tullaan siihen, koska se liittyy siihen titaaneihin, odottakaa. Giant humans before us. Hey, let's see more stuff. Saying here, I know people don't like to see this. I know, it's not politically correct to show this, but hey, I love history. I love art. I love, but let's see some other stuff, because you're gonna get, oh, look at this. Not just gonna see paintings, we're gonna see like huge entrances, because when you built a door, the door must be high enough for the humans who built it to go inside, and the columns and everything. And we are just so tiny and so puny, our humanity. Let's see more stuff. Look at this. I know you're gonna say, oh, it's just a painting. Kohta tästä samasta, mikä se on vielä nykyään pystyssä, niin siinä on vertausmalli, että niinku minkä koko siinä oikeasti on nämä ihmiset. Oh, look at that. I'm actually gonna show you, because this is actually something real from real life, Look at the size of these humans. And you can say, so what? They're probably just 1.70 or 1.80. Really? Let's see the picture in real life. So, the column and the column. So look at the size of us, and look at the size of, and you're gonna say these are kids. Okay, let's see the adults here. So the size of this human here is pretty much twice the size of
a normal adult in today's day and age. This is the actual building itself, and this is the actual column you see there. So adults are half Siinä kuvassa ne oli kyllä puolet isompi. Kato miten pienikokoinen aikuinen on tuohon verrattuna. Siinä kuvassa ne oli tässä näin. Base of the column in comparison to, the previous humans. And do you actually see that the previous humans were giants? All of them were nobles and the leaders and the powerful people with money and with prestige and with classy society. I'm trying to make you understand something very uncomfortable here. Nobody makes giant things unless people who make them for their own hands and sizes. Obviously, to allow them to properly, just like us, we make books for our hands. So therefore, people made stuff for their hands. A toy gun for our humanity, and a big gun for a big huge things in your time. And also, I know this is not going to be something. This is in Russia, in St. Petersburg. This is the balcony. Kattokaa tätä niinku partsin mitä nyt tätä reunaa. Kattokaa miten paljon korkeammille ihmisille ne on suunniteltu. Ei tuossa ole mitään järkeä suunnitella tolleen tavallisille meidän kokoisille ihmisille. The balustrade, as we call it, in the palace, in that famous palace. Can you see the size of these the balustrade? Mitä te nyt sanotte tähän, jonne ovet oli tarkoitettu, mitä varten tää oli tarkoitettu? So why would somebody build, you build something like this because you want to put your hands and just enjoy yourself. Onko se vaan ulkonäön takia? If the previous humans were big, this is for us, right? That's what we do. We built a balustrade and a balcony for our size. So what's this then? Why did they build this? Because they were bigger humans. Man, it's so simple. You just have to be like our humanity, and then the other humanity, the size of an adult, the same size of a balustrade, which means the human beings who built this, they would put their hands on the top of the balustrade. Tässä on ollut tämän kokoinen jättiläinen ennen vaan. So what can I say? Is it I know, does it make any sense? Does it make any sense? Or does it not? It's just knowledgeable, pure knowledge, common sense. Common sense is still alive. I'm guessing, I suppose. Allow me to jump. I'll have to jump up because we, the adults from today, are toys and children compared to the adults of the previous empire. So what happened to the previous empire? Oh yes, of course. I think a picture is worth more than 1,000 words. Kelatkaa, kun nämä on oikeasti tehty jättiläisille, mutta ihmiset on vaan käyttänyt sitä tämän kokoisen. You're going to say, no. Some of these instruments were built in the 1700s when the previous empire was still there. Because the revolution in France is not like history depicts it. 1789 was not a revolution with blah 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 politics. It was ja sitten vielä nämä ovet. Katsotaan pari näitä kuvia näistä ovista. Joo, sieltä on vaan pitänyt korkeat tavaroit kuljettaa pystysuuntaan läpi. Sieltä on tullut ratsuja ja kaikkea vaan sieltä sisään. Ei oo ihan sama mikä instrumentin nimi. Junnu Hekolle liian pieniä ovia. Kattokaa ne. Joo. Miten näin korkeat juttuja on oikein kuljettanut tuolla?
Miten ne on jaksanut avata tollasia ovia? Oh. Paljon näitä on. Being to go from one room to another room, or to go from outside from the street inside the building. That's the function of a door, to allow for entry and exit for us, for the humans. And what's the height of our humanity? Usually we as humans go between 150 centimeters all the way to 200 centimeters, 1.5 meter to 2 meters. You can check out on Google if you like more with feet and inches. So that's how our humans, that's how we move, between 1.5 meters and 2 meters, 150 to 200 centimeters. So my question is, when you see all the giant doors, considering what I've said so far, is it like wrong to think about giant people of a giant humanity that came before us, that pretty much probably was the previous empire that so wrongly and badly is understood as Tartaria? You know what I'm saying? So unfortunately, those are the uncomfortable questions for the human race that is today. So for us, for our humanity, people don't like to speak about giant humans. They don't like to speak about giant people, more powerful, more beautiful, more like giant. Mutta ainakin nyt tähän asti teillä on ajatukset vähän avautunut, että ehkä jättiläisiä on voinut mahdollisesti olla olemassa. Bigger human. Koska se on tärkeää, koska me mennään seuraavaksi titaaneihin, mennään vähän isompiin. Ja mä kerron, miten tää Titanic-tarina alkoi. Ne, jotka mun IG-storia seurasi, niin varmaan näki tuossa pari päivää sitten, kun mä laitoinkin vähän tästä teoriasta tietoa sinne. Mutta tää tarina alkoi niin, että oli toi VKK-puoluekokous Mikkelissä. Ja mulla oli koko ajan mielessä, että ei pelkästään puolue, jos kun on Mikkelissä kerran asti, niin jotain menisi katsoa, jotain paikkaa tai jotain, onko siellä jotain pyhää mestaa tai jotain. Samoihin aikoihin tuli uutinen Yleltä 2 päivää ennen kuin mä menin, vai samana päivänä vai 1 päivä ennen, että jo täällä 20 kilometriä Mikkelistä on nämä 4000 vuotta vanhat luolamaalaukset, ja nyt kaupunki pakkolunasti ne maat ja aikoo niinku kunnostaa sitä muuta. Mä katson, mitä täällä on joku tällainen Suomen vanhimmat kalliopiirustukset, että tonne on pakko mennä käymässä. Ja sitten tuli käyty tuolla, ja sitten mä sain tietää, että se syy, miksi ne olisi niinku maalannut tähän näin, on koska tämä kallio näyttää ihmiskasvolta. Ja näitä ei hirveästi Suomessa ole nähty tämmöisiä ihmiskasvomaisia kivikasaa tai kiveä. Ja ottakaa. Ja se on niinku mielenkiintoista. Mä tiedän, että aivot voi niinku vahingossa pitää jotain asiaa kasvona. Ja mä ymmärrän sen aspektin ihan hyvin. Mulla on tässä video siitä asiasta, mutta mä näytän sen teille ihan kohta. Mutta tää herätti oikeasti mun mielenkiinnon, että on tää kyllä jännä juttu. Ja tässä on vielä tää on vaan niin jännän näköinen, että jos joku ei vielä nähnyt sitä naamaa, niin se on tossa noin. Onko tää niinku luonnon tekemää vai onko meidän aivot yrittää hakea sitä? Kun se on kuulemma semmoinen puolustusmekanismi, että näkee vaikka kun oli viidakossa, niin pystyy tunnistamaan tiikerin kasvot piilosta ja muuta. Tällaista mä oon kuullut. Mutta sitten mä muistin yhden jutun. Mä aloin yhdistää taas palapelejä. Mä mietin, okei, tällainen on. Sitten mä mietin, hei, kun mä oon tutkinut salaliittoa, niin mä muistan yhden, mikä liittyy tähän, että Machu Picchussa, ja tämä on niin kuin pyhä paikka rakennettu ihan tuonne ylhäälle, vaikeasti asuttava paikka, niin se on huomioitu, että siellä on tämmöinen niin kuin vuori, joka näyttää ihmiskasvolta. Että tässä menee se nenä, suu, leuka, silmäkuoppa. Siksi ne on rakentanut, siksi ne on niinku tullut tänne näin, koska tässä on tämä titaani jättiläiskasva, joka on niinku vuori. Et sekin on niinku kivettynyt, tai sitten se on vain kivimuodosta, ja on tullut niinku naaman näköinen. Mutta sitten mä aloin niinku miettiä, okei, että mielenkiintoista, että tällaisia niinku löytyy. Ja tässä on toinen kuva siitä, ja tässä näkyy vielä paremmin, että silmä, iso nenä, suu, leuka, tolleen noin.
Ja tästä mulla tuli niinku mieleen, ja tässä on vielä toi naama vielä paremman näköisenä tässä Suomessa. Ja nyt ne, jotka sanoo, että joo, me vaan ihmisaivot vaan haluaa nähdä siinä kasvoja, niin katsotaan, tässä on tällainen osio, mielenkiintoinen osio. It's a sunny summer day in Beirut, Lebanon. A stash of fireworks accidentally ignites, and then this. Ei niin, kelatkaa, oliko tämä vuosi sitten? Tämäkin jäi mysteeriksi, että mitä oikeasti tuossa oli takana. What you've just seen is an explosion at a warehouse containing 2,700 tons of highly combustible ammonium nitrate caused by those fireworks. The massive explosion can be heard for 100 miles and makes headlines around the world. But it's what happened next that caught our attention. A photographer snaps a photo of the smoke. Oh my god. Kattokaa tota. Oh my god. As we get closer, we see what many people describe as two eyes, a gaping mouth, and a tail. It looks like a leering, demonic face. We return to Alexis Brooks, who covers the unexplained, and asked her to research eyewitness accounts of the event. A number of individuals representing a variety of age groups, but all living in the area. The image represented an evil. The first time people have reported evil faces near catastrophic events. Kattokaa tätä. 2020, a devil-like face was reported in the wild. Kattokaa tota. Eli mennään painajaisiin huomioon. Fires raging across Australia. There was this Kenen mutsi on tossa, nyt myöntäkää. demonic face in the smoke above the Notre Dame Cathedral fire. But perhaps the most haunting siinä kenen faija. Toi on noitten kaikkien naamojen faija. was this face. I don't have fire. Kato nyt, tää todiste, But että oli perhaps the satanistinen most rituaali. haunting was this face. I don't have to tell you the date or the place. So the question becomes, how unusual are these demon cloud formations? Is there a scientific explanation, or are other forces at work? No niin, nyt analysoidaan. Our experts, renowned theoretical physicist Dr. Michio Tää oli muuten just Joe Roganissakin. Kaku and atmospheric scientist Dr. Deanna Hentz have been digging into this mystery. Anytime you have a plume of extremely hot air moving up in the atmosphere, you can end up with these pockets where there is no smoke or where there is smoke, and that can lead to all sorts of funny shapes. According to Hentz, the holes that look like eyes and a mouth can be explained by the motion of heated gases from the explosion. Dr. Kaku says that after seeing shapes similar to eyes and a mouth, our brains do the rest. When I see these fantastic images that look like something spectacular in clouds, I realize that this is probably something called pareidolia. Pareidolia is the tendency for your mind to see a face or other familiar shapes in a random or unrelated object. We see it because our brain is hardwired for seeking patterns. Joo, tuo on vaan teidän aivot, jos te näette tollasen pilven. It seeks out patterns even when there's no patterns. It was good for Kato, Jumalan käsi yrittää nappaa lentokone, ihan selväkeissi, älä huijaa. our evolution because 9 times out of 10 there was nothing there. But 1 time out of 10 there really was a tiger hiding in the bushes and it saved your life. Okay, so we've heard from our experts, and they say the face in Beirut was made by the gases in the explosion. The verdict? This is a natural phenomenon. But there are certainly plenty of true believers out there who feel these images are proof of evil forces at Okei, mä näytin tän sen takia, että mä en heti niinku vaan jumppaa kaikki juttuja, että mä otan selvää asiasta, tiedättekö te? Edes vähän tutkimustyötä. No niin.
Truth is in plain sight, and they tell us who Ja are they. nyt kato, mitä enemmän saatte tietoa, niin kohta hiffaatte, mihin me mennään tästä näin. Odottakaa. Or the leaders, those who control Denver Airport. Tässä on Denverin lentokenttä. Reptilian titans coming from inside. Paljon tarinoita ja teorioita, että ne tulee maan alta. The earth. Hey, what more do you expect? Let's see some pictures. So all these objects, constructions and objects and all that stuff and everything we know so far, who built them? Like, why the heck do we have today these type of things much larger and bigger than our humanity? Well, simply because, by the way, this is just like a 3D concept, but I like it for the purpose of this video. You know, many places in this world, they would need something, or a mushroom or something else. Well, that's not natural, so that's what I'm saying. Then also this is in Bulgaria. Bulgaria. Again, like the womb and vagina of a woman. Mitä? I'm just saying, you know, it's exactly identical. Petrified. Of course, many of you are going to say, oh, this guy is like a crazy conspiracy theorist inside his corner in the basement of his grandpa, antisocial and stuff like that. You're welcome to describe me the way you like most. The sleeping giant of Kos. It's actually called like that, and you can actually see the eyes and the mouth and the head and everything. Hey, sleeping giant, more like dead giant. I wonder if this was like the reset of the deluge, the flood, or something else. Thailand, the eyes and the nose and the mouth and everything. Again, to see a bunch of pictures of the remains of petrified titans in the world. Ja mä en tiedä onko nämä kaikki kuvat aitoja tai, mutta mä tiedän ainakin jotkut niistä on ihan selvästi. Mä itsekin tiedän niistä, mutta katsotaan mitä täältä. Let's see. First of all, this one, as you can usually see, it's always about the eyes and the nose and the mouth, which is very much what you can distinguish in each picture. I'm going to see approximately 60 pictures from different parts of the world. And then in the end, I'm just going to give you a comment so you don't laugh at. Kato, nyt kun sä ohjelmat näkemään näistä kivimuodostelmissa naamoja, niin ne paljastuu tosi helposti, varsinkin jos se kuvan kääntää ylös alas. Me, or consider me just a useless conspiracy theorist in the basement of my grandpa. Anyway, so again, the eyes and the nose and the mouth reflect a bunch of things that you ask yourself the question, why the heck a bunch of huge rocks that go beyond the word giant. You can't actually say giant anymore because giants have a maximum height of usually 7 to 10 meters, maybe 15 meters, but these look more like titans. Titans are like Titanic, you know. Sometimes you see other shapes that look like something else, maybe artificial structures. Sometimes you see bodies, but the majority of times you see the head. Would be amazing, to be honest. When you just see pareidolia, dozens, and then you go over 100 and you see hundreds of pictures. Questions come into your mind and you say, why is it like this everywhere in every country, on most of the countries? Mä en usko mihinkään, tämä salaliittoteoria jakso. Me käydään teorioita läpi täällä näin. Se, mihin kuka uskoo, on omissa päätettävissä. And the big majority of the mountain ranges, right? Then trees and titan animals, you have titan humans. And it's everywhere. There are a bunch of them. So I'm not saying that all of them are true. I don't know. I do not know if all these pictures are edited digitally or if they're photoshopped or not. Showing you if they are in the middle of nowhere, being what we are and where we live in the past. Some of them, I don't even have to say that this looks like a vagina and the intimate parts of a female, of a woman. Anyway, people can laugh, of course, and you can say whatever you want. I just find it mighty impressive and very amazing. We also see titanic animals like elephants and horses and dragons and turtles and pigs and I don't know, all sorts of like things. Dragons are mighty impressive. Call them dragons or dinosaurs, like the real stuff, and not what we have been brainwashed by Jurassic Park and all these things about the classical dinosaurs. And titanic snakes, just like in a legend. I mean, come on, when you see these things, nature doesn't do this, right? And frogs and a bunch of stuff. So yeah, and camels as well in the deserts. Some of the structures are like crocodiles, for example. Some of the structures look exactly like a former living
being. Some of them, they look artificially created and then they were petrified or destroyed. This crocodile, Titanic crocodile, the shape of a giant, no, not even giant, of a titan human body, and that's how they built the houses, right? Or in the middle of nowhere, just like a bunch of trees and bushes, and then the rock has a human face. So you can tell me if all of these are fake and edited. Whoever did this online and like shared everything online, they did a brilliant job. I mean, call them like the secret services who post these online or whatever, because that's the only thing I can think about, because a common mortal human being who goes to work every day, they wouldn't have the time to do this. So again, vagina and I didn't even have to say it, right? So, and you know, when you go on a road and then you see the mountain, you know, horizontally, you miss it, like you don't realize, and you switch it vertically and all of a sudden you see a Titanic, giants are like small now, titans with nose, eyes and mouth and forehead and erosion. This is no erosion by wind or like water. This is like something else that was there because of the animal, a horse and mud, and then you have like the same stuff there. Just as a comparison, a titan lying on the kattokaa mikä mahdottomuus. Ground with like a big belly and a head, and then a human as well. So again, it's you see these things and questions come to your mind. For the big majority of people, for a big majority of people as well, who follow these things, and it's just the reality that it is. We are a genetically modified human race, very small, and before us there were giants, and before the giants there were titans. And that the corpses everywhere. This is in Vietnam. You can actually see, I mean, it's debatable, but it's still actually looks Baikal, by the way, Lake Baikal, and well, near Lake Baikal in Russia. Nose, mouth, and everything else. Titans mountains. If mountains are not giant trees, they're giant corpses. So dragon, you can see the eye in the upper right, and also what's left of the mouth. Mä en tiedä siis se on lohikäärmestä, mutta yksi juttu, mikä on mielenkiintoista, että Kiinan astrologissa on kaikki eläimet on olemassa, paitsi lohikäärme. Miksi niillä on astrologiassa kaikki eläimiä ja sitten niillä on yksi fiktiivinen lohikäärme siellä kalenterin seassa? Eikö se olisi loogista, että se on ollut joskus olemassa niin kuin ne muutkin eläimet, jotka on siinä astrologissa kalenterissa? Stuff. Rurutu. This is Rurutu in the French Polynesia, by the way. And yeah, a different angle. Fascinating, isn't it? And yeah, again, the nose and the eye and everything else. Imagine what happened to these guys. What kind of technology? Who did this to them? How did they die? Again, you have to look at them, of course, from the perspective of like the side and vertical. This is like the face of the Indian, more like in Spanish, cara del indio. And this is Montasio, Italy. Again, it's always the nose. You know, they have like huge noses, these guys. The nose is very pronounced. You can actually see the nose there inside. Again, from the nose and the mouth and everything. These are titans. You know, they grab you in your hand and they eat you alive. So yeah, that would be really nasty. In New Zealand, you can see the mouth and the eye and the nose. Some of them are like so huge and gigantic. Just the face is so huge. Imagine the rest of the body. The Sleeping Beauty in Peru. This case, a female titan. You know, talking about Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, the manga anime, which was so successful. This is called Maori in Australia. More and more stuff. On the left side, you can see the face distorted, but you can still see the eye and the jaw and the mouth and the face. Just in the middle of nowhere, right? This is what nature really is. Nature is corpses of titanic living beings that were before us in a different time. But that's too much. Again, this looks something like an animal, like a reptile or something. You can see the eye and the big mouth. They're in the middle of nowhere. And you just ask yourself the question, what kind of technology can you use to petrify a living titanic being? Teknologialla ehkä pystyy kivettämään, en mä tiedä. Again, lots of islands, islands pretty much like we call like these tropical beautiful islands where people spend like thousands of dollars to go on a holiday or vacation. There you go. Now you know what many of them are. And you can actually see, you know, it's like, just like if you don't actually want to, nature doesn't produce these things from lava and from like
tectonical movements over the course of millions of years. You can actually see the eyes and the mouth and the face and everything else. A compilation of pictures now, so you can just pause the video and just be amazed at all that stuff. Footprints, and again, pictures and photos speak. Scientifically speaking, nobody wants to speak about part of. I mean, the Illuminati and the leaders actually show us and they tell us all the time, we are just the sheep from the bottom, we are financial debt slaves, and that's the way it is, and unfortunate for us. The one on the left side looks more like a monkey, to be honest, similar to like a monkey face or a gorilla face. But yeah, you can see the mouth, the opening of the mouth and everything. It seems like as if like they died instantly and then they got petrified. And some of them like to make about this United Nations. I'm gonna show you what people call nature: Titan, humans, petrified dragons, big animals, big trees. And then it's up to you to actually say if I am a real human being or just a crazy conspiracy theorist in the basement of my grandpa. This is like, it looks like more like a giant petrified dragon head, or like the real dinosaurs. Things we see in nature, like which have red color. What is red colored in the human species? Meat, internal organs. And is that like the petrified internal organs and meat of titans? Faces, again, we see this all the time. Usually the big problem of us is that sometimes, horizontally speaking, like in this case, we see the forehead and the nose and the mouth. Sometimes you have to flip the pictures to see it vertically. This looks like a giant dog or animal with that those eyes and the head and everything, in the middle of the forest, just like you say it's just a rock, but no rocks get created like that in nature. Again, these rocks, they look more artificial, be it like beings or artificial structures, but petrified and solid. The interior of caves, all red, are those the interior of titanic titans, not even giant anymore, titan organs and titan bodies that were petrified. Titan frog, whatever. Imagine if you encounter yourself one of these, it scares you. Titan foot, is it like a foot inside, like, your typical like old-fashioned looking shoes, or there's lots of deserts. Again, eyes, nose, mouth, and big skull in the middle of nowhere. Two human beings petrified. This picture is actually better. These look more like giants, like big giants. They're smaller than the titans. This is a titan. That's the problem. You see the mountains, in this case in France, usually you see it horizontal. Flip it, you see the vertical, you see the face, the nose, big nose, mouth, and everything else. If it would be just one place in the world, you would say it's just one. It's several. Many of these titan heads also have reptilian heads, so reptilian titans, awesome stuff with human bodies. Big nose, again, in the mountains, you flip it vertically, you see the big nose, the big mouth, the forehead, the lower side of the face, everything else. Inside the cave looks more like a petrified, melted titan head with even the features now, if you actually see it properly, and what happened to these, what happened. Mountains, again, if you, in this case, horizontally is better seen than vertically, so it depends on each case. Big nose, big forehead, the mouth, the chin, everything else. Again, these structures in the middle of nowhere in Russia and other places, just impressive, mighty amazing. These are not natural formations, and anybody knows that if you just study a bit. But I guess, if you go against the typical theoretical academic framework, then you're categorized as a conspiracy theorist inside of the basement of your grandpa in the middle of nowhere. Again, this looks like whatever you want to call it, monkey, gorilla type, primitive primate, but titanic. So yeah, this one again looks more like this looks more like a gorilla type skull, or not, but anyway, it looks like a skull. More skulls, more heads. It's full of heads, and everywhere you look, just two eyes, a nose, and a mouth. And that's what we call the rocks and the mountains and the miracles of nature. If you know how to understand, and if you know how to to be a human being with logic and perspective, again, you flip it vertically, and the big mountains. Why do you think the big mountains are so dead? There's nothing growing on them. Either they're like petrified trees because we see the hexagonal fibers just like in a tree,
or they're petrified dead corpses of titans. And that's what scares people. Again, this looks like an artificial structure, nothing natural, in the middle of nowhere in some Arabian desert or Arabian country, middle of the forest. Again, mouth, nose, and eyes, and everything else. Big foot, again, a titan, not even a giant, a titan foot. And this is foot and fingers and everything else. Again, you look at the mountain, we call it a mountain, with snow and trees. And you see a nose and a head and eyes and mouth and chin and forehead and face and everything else. And then you say, oh, it's a miracle of nature. Is it miracle of nature, or is it like the horizontal dead corpse of a titan? After the reset of resets, I call it, there's been several resets. On teorioita, että oliko nämä titaanit, jos näitä oli olemassa, niin oliko ne hyviä, oliko ne pahoja, miten ne kuoli, oliko ne tukehtumalla, hukkumalla, tuolla kivetysaseella, vai sitten on sellaisia teorioita, että nämä piti tavallisia meidän kokoisia ihmisiä orjina ja niin kuin kaivosalueelle muulle, ja sitten kun me keksittiin ruuti ja aseet, niin sitten tapettiin ne, ja kaikkia villejä huhuja liikkuu teorioita, nämä, jotka uskoo niin kuin tämä major reset that put an end to what was previous in this world. Again, if you flip it vertically, you see all of a sudden you see more than a mountain, you see a titan face. Scary, isn't it? Titan. So remember, make a difference between giants and titans. It's very important. In the middle of nowhere in the Arabian or African deserts, why do you think they're all deserts? A desert is an artificial creation because of massive destruction with bombs and technology. So who destroyed these titans and titan humans and titan animals and titan trees? And what technology they used? And why are they all petrified? Do you see the point? Again, is this like a cave, or is this the interior of a titan organ or titan body or titan intestines or something? I said, this surely looks like a titan dragon or a titan, a real dinosaur, like a real titan face with head, nose, and chin and beard and mouth. Again, eyes, nose, mouth, forehead, everything else. Dragons. What are dragons? Reptilian, how to look. Random, no, or because man, and like this one is actually very awesome. Look at vertical and horizontal. You see a titan. Kato, jos et sä edes sun ajatuksessa olisi edes titaanit, niin sä et näkisi niinku ihmismäisenä ollenkaan. Mut heti kun sä ajattelet, niin sä näet sen heti. Aika jännä juttu. A small titan in this case, body, with the chest. And the elbows and the upper body and the face and the head, everything else. A head of a mitä Thanos tekee tossa? Titan again. So who are these humans? Because they're humans. No, titans are humans. They're just titan humans. No niin, mä näytän nyt teille. Kattokaa. Joku laittoi, että Äijänvuoren äijä Kotkassa Kykloppi. Kotkan kykloppi on tossa. Niko Gigansanti esissä oli jättiläinen. Siinä on Kotkan Kela Suomessa on ollut kykloppi titaaneita. Se on varmistunut levelin lähetys. Veli, käykää laittaa jointtisen suuhun tuohon. Mut joo, jatketaan. Dragons and dinosaurs are real. They existed. The things that we see in the legends, myths, and stories, and the movies like The Hobbit and Lord of the Rings, and the HBO series, The Game of Thrones, everything was real. Of course, they base everything on real facts. This is Crystal Mountain, Egypt. You can actually see it's a giant animal, giant dragon, giant dinosaur, petrified. The big question is, who did this? Who petrified them? With what technology and how? And everything which are ourselves, and we know what we see in the HBO. Dragon fire. I don't know if they were like spitting fire naturally from inside their throats, or like it was something else.
But anyway, of course, what we see in deserts is always artificially produced. So this is not a miracle of nature. This is a cataclysmic, catastrophic destruction. What's left afterwards. I don't know if this one is real. This is what was left in the middle of nowhere in the forest and the jungle, and dragon and dinosaur heads. And this is, I think it's a pink salt mine, the pink Himalayas. Do I have to say anything else? And of course, for the big majority of the human species, is going to say, okay, so you're saying that everything we have in nature, which are like the pink salt mines, is petrified meat of petrified titans and animals and humans and all that stuff. When you go to the supermarket and you buy pork ribs or like any type of meat, and you touch with your like. Ja jos te tiedätte jonkun tommosen kivinäköisen hahmon jossain teidän alueella, niin ottakaa kuva ja lähettäkää. Katsotaan, jos näitä löytyy enemmän Suomesta. And it's the same color. That one is petrified, and it's titanic, and it's everywhere in the world. Do you get a picture and a photo is worth more than 1,000 words. So, color, living titans, head of an animal, heads, and more petrified. It's not plasma, right? Awesome. This is happened to them, lying on their backs, suffocation by death before the creation of the dome, by whoever created the dome, and what is the nose and the chin and the face upwards and the eye. Trying to breathe. Don't worry, there's 70 plus pictures in this video. Short, usually optical stuff, and eyes, nose, mouth. These are titans. The giants are. Why do you think they're dead rocks? And again, katsokaa tätäkään. Tämäkin mä niin joutuu oikeasti hakea sille, toi nenä vähän näyttää liian iso, mutta kato heti kun se kääntää toistepäin, niin se hahmottuu heti. Majority of cases, these are the mountains, the big mountains. I'll give you names afterwards in the future. Why do you think nothing grows? The petrified corpse of a human titan, the same as with the petrified corpse of a tree titan. So if they have hexagonal shapes, they're trees. If they have the shape of a face, of a human face, they are titan humans. In a world where, of course, if you had titan trees, you had titan humans. That's why our human species is only 2 centuries, maximum 3 centuries old, 200, 300 years. And the big majority of the forests, the big... Tämän oma teoria on siitä, että me ollaan tultu oikeastaan 200 vuotta sitten jostain noista orpokoodiklooneista, että kun Jumala, tai siis luoja teki meidät itsensä näköiseksi, niin ne on ollut niin kuin meidän näköisiä, ne on vaan kloonannut meidät. Huge forest range, just see a mountain, and then you see the human face with the neck going downwards, the chin and the vertically. It's very difficult when you see it horizontally, but when you see it vertically, you just have to switch a picture because we live in a horizontal plane as per the features of our bodies. But if you take the picture and you flip it, voila. And it's always like that. The big majority of cases, it's the face upward as if they're trying to breathe. With the creation of the dome, it's always the nose. The nose gives it away. The nose of the titan face, and then it goes from the chin downwards on the body. A bunch of dead rocks, of course. Petrified corpse of titan. What would the height be? These petrified corpses are usually between 3 and 4 kilometers like tall, the height, sometimes more, sometimes less, but... Kuulemma, jos ne oli pahoin, niin ne söi ihmisiä, että ne uhrattiin noille. Mieti, mitä toi voi syödä, eläimetkin ollut isompia, mitä tuossa näkyykin, että ne olisi kivettyneet. The average is between 3,000 and 4,000 meters, so they stand on their feet, and sometimes you see the mouth open, trying to breathe, petrification. Death by suffocation, and then probably petrified instantly. So, the creators in plural, who are these guys who are capable of actually destroying the titans? And who created the titans in the first place? And was Adam, when he was first created, was he a titan? Because people assume that, our humanity is, Adam and all the first human. Yeah, of course, maybe there was a first human definitely in our humanity, but what about the humans that came before us? Because these are humans. Just bigger. Before us, actually, there were. Do you see the mountains differently now? If you look at them, just a bunch of rocks with snow. A petrified corpse with the face fully visible. With snow. Kato, sillä partakin, kato tuo lumi on niinku parta. Komea parta. A petrified corpse and the head. Some of them are actually, of course, better to be spotted, but it's always the nose. And if the feature of the nose is not completely visible, it's either like the lower part of the face that goes downwards from the chin and the neck, or the upper part with the forehead and the eyes. Again,
just a bunch of dead rocks. And all of a sudden you see a nose, mouth. Ja mä näytän vielä, kato. Jotenkin kiveksi muuttuu. Voi laittaa ihan mitä vaan muuttuu kiveksi. Oho. Joku on käyttänyt itteensä. Mitä? Esineetkin kivettyneet. No luonnonmuovaavia, nääkin on luonnonmuovaavia. Luonnonmuovaava. Wide open, and the face and the neck going downwards, and the chest. Again, just a bunch of... Ja vielä muistutuksessa Suomen titaani. No ei tähän melkein titaani. Lazy rocks, and nose, chin, beard. It's just amazing. Let's move. This one is like actually the full version, the body. Smaller Titan, definitely, but still a Titan. Again, here, look at this. The mouth, the nose, and the head. Like I said, some of them are actually very spotted. Machu Picchu. When you look at Machu Picchu, which is super awesome, famous, just Machu Picchu. Everybody knows Machu Picchu. Everybody knows it, or is it something else? Tästä kuvasta näkyy vielä selkeämmin toi, mitä mä näytin alussa. Ei ihmekään tuo pyhä paikka. Oh, this is just pareidolia. Your brain is just making things up. Sure, of course, if it was only Machu Picchu and a couple of more pictures in the whole world, in the whole known world, because there's a bunch of other continents and the bottom of the oceans which we are not allowed to explore. But if it was just for Machu Picchu and a couple of more pictures, I would say, okay, yeah, I'm guilty because I live in a fantasy world of dragons and titans. But when you see only in this video, it's 70 plus pictures. If you just consider the pictures without being duplicate, because for example, like in this case, you see the horizontal and then the vertical picture. Look at what perfect face. And it's always like that. It's always the face, the head, because that's what stands, right? Because if you see a human corpse, the head is the one that horizontally nothing happens, and if you look at vertically, look at the nose and everything else. Nose everywhere. Look at this. This is in Africa, by the way. I've shown you pictures from the Alps in America, from the Alps in Europe, from pictures in Euroopan Alpeista ja Afrikassa America, ja and pictures in Africa as well. Look at the giant Titan face. Näyttääkin Afrikassa. Middle of nowhere. No ei. Again, you just look at a peak, and then you see the nose. Some noses are actually more uglier or prettier than others, depends. This one again, trying to breathe, chin upwards. So easy to spot. Again, the nose and the mouth and everything else. Again, the mouth and the nose and the chin and the neck and the head. Again, you look at this, you don't understand. You look at this, all of a sudden it makes more sense from a human face. Again, same here, just a bunch of rocks, nose, chin, head, forehead, this one as well, and all of a sudden you see the nose and the mouth and the head and chin upwards. This one again, here you can actually spot the nose quicker, right? Nose, forehead, chin, mouth. Fascinating stuff. Again, nose, chin upwards, trying to breathe. And then of course, it was flooded. The whole place was flooded, but of course the water was not capable of going beyond the height of some of these petrified corpses of Titans. So you can actually imagine how big they are even when lying on their backs. Tiedoksi niin kuin titanit oli harvinaisuus. Miettikää näitä nyt paljon mahtuisi niin kuin tänne maailmaan. How beautiful. Beautiful and sad as well. Mouth wide open and nose and head and everything else. Just a bigger Titan, and this is a female Titan. You can see the chest. I mean, it's definitely a female because a male would have everything like straight. This is like the breasts.
most certainly. And here, like the rest of the body, the shoulder and everything else. It's just fascinating stuff when you actually learn. Look at this nose, so incredibly detailed, the nose. This one you can actually argue if it's a nose or not, but you know, when you look at it like that and you see like it falls down like this, like the chin and the neck and everything else in the head, makes a lot of sense. Again, chin upwards, like very upward. Niin kuin noi leveys- ja mittasuhteet, kaikki vaan niin kuin natsaa täydellisesti. Nose and trying to breathe because I'm suffocating, because the variables of this world have changed because of the creation of the force field we call a dome. And again, who is the creator or the creators in plural who can do all this? Look at the sockets, the places where the eyes were, the eyes and the nose here. Again, chin, nose, small nose, this one. Probably some of them actually got eroded with time in some places. Nose, eyes, big face. Again, here you just see a human being walking around in nature. Is it nature or is it something else? Of course it's nature. It's nature in the sense that the bodies of these beings were natural. And look at this. This is actually amazing. Tää on Iranissa. Tää on Iranissa. Oh. Tää kuva on otettu Iranissa. So when you don't have the Titan idea in your head, you just see a bunch of nothing in the middle of nowhere. When you look at this like that, look at this. Scary like Kato, Iranissa osataan avata suu. H-E-double-L with mouth wide open, trying to breathe. Need air because the world was made for the destruction afterwards of these beings and the creation of giants and then us. Because we need less variables to breathe. Look at this, middle of nowhere in the ocean, and huge, gigantic, with the chin and the nose and everything else. Just fascinating stuff. Again here, nose. It's actually called Bad Valley. I wonder why the name Bad comes from. It's like because of the death of a Titan. Again here, mouth wide open. And petrified instantly. Imagine, just freaking amazing. This one, actually, you could argue like this is the mouth, but actually here, the mouth would be this one here because you have the chin here, and then the nose, and then this would be the place where the eyes were. Nose and the head. We're approaching the end here. So again, nose here, you can actually see it better like that. Nose and the whole head of a human, and that's the mountains, my friends. People want to understand something more than just your typical stuff. If it doesn't have any hexagonal shapes because of being a plant or a tree, then you have the Titan human face. Titan. And it's obviously, you know, like I said, the big question is who created these guys and who destroyed these guys. So you can actually imagine now lots of respect for those who are in control of this place because I'm telling you, I mean, you know, if these guys were not capable of fighting back and they just died like that, you can actually imagine the technology. Siis kauanko tää jäi sitten? Se esittelee niin kauan, kunnes säkin tajut, että mistä on kyse. That these controllers have over this place, and they can do anything they want. Again, the chin and the nose. It's so easy to spot them now. The eye, the nose, the mouth. So easy to spot. Että tämä teoria pitää paikkansa ja ne herääkin henkiin, ne alkaa vaan tuhota, se on ihmiset vastaan titaanit. Them now once you know the whole thing. And melkein kuin Attacks of Titan. This one again, big nose with mouth and eyes. This one again here. This one actually has the mouth very open, nose and mouth very open. You see, when you look at it like that, it's just like a typical mountain. And then here, bam. Awesome stuff, brilliant, amazing. We've seen this before, duplicate, I'm sorry. And then this one, again, upwards, so trying to breathe because of the change of conditions. This one again, you just see like a typical wasteland, nothing else. Oh, I'm sorry, man. Sorry for what happened to you. Again, you see like they're going down the neck and the nose and the mouth and upwards, chin, trying to get the last of the air inside your lungs, nose. So actually, if this doesn't look like you to like a human face to you, then I know what to say.
nose, and everything else. Mun päässä kaikki on mahdollista. Totuus on tarva again, this one. You look at this, just like a typical like middle of nowhere, whatever. Bam, mouth wide open, and head. Meillä on mielikuvitus, me voidaan käyttää. Again, here, chin, nose, head. Just fascinating stuff, isn't it? Look at this. Looks like a... Kenen broidi tossa? Onks kadonnut keltään? Like a witcher or something. And then here full body, almost. And then here a big face as well. You can see the head here and the pronounced nose and everything. And yeah, again, a female titan, close up. And this one, I think it's one of the lasts. Got the nose. And this is probably the last. Yeah, so big, huge mountain. You can argue if this one is actually like that, but yeah, check this out. Ja vielä mä haluan näyttää jengille, kattokaa vielä. Äijä, Kotkan kykloopi. Kotkan kykloopi. No niin. Kohta on toka tuntikin täynnä. Kaikki meni just hyvällä ajoituksella. Sehän kolahti niin kuin pitikin. Kiitos kaikille. Toivottavasti saitte jotain mielenkiintoista infoa ja tietoa. Ja kiitos kaikille seuranneille, yläpeukkua antaneille, jakaneille, kommentoijalle, katsojille. Ja pitäkää aina mieli auki. Ja uskokaa yksisarviseen. Mut joo, ei tässä enää sen kummempia. Nyt saitte tietää vähän Tartariasta, historiasta, jättiläisistä, titaaneista ja ehkä kiviaseesta tai jotain, mikä aiheuttaa kivetystä. Mutta joo, siinä on nyt kaikki tällä kertaa. Kaikkea hyvää teille ja hyvää juhannusta ja pitäkää hauskaa.